Hey Leute, hier ist der Marius von der Firma Arider. Wir haben hier jetzt ein neues Bike, KTM 96 SMCR, verdammt beliebtes Bike. Wir haben jetzt einen schwarzen Plastiksatz verbaut und sieht jetzt ein bisschen nackt aus. Und jetzt kommt im Prinzip ein Dekor von uns drauf. Wir nehmen euch mit im Prozess und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen.